ಈಗ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಒಬೆಸಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅನ್ಕುಕ್ ಡಯಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮಖಾನಾ ಸಲಾಡ್. Makhana, roasted chickpea, peanuts, coriander, green chilies, lemon, dry coconut, onion, tomato, black pepper powder, salt. Preparation is very simple. We have to take all these ingredients. So ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕೋ ಆ ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಮಖಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಖಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಉರಿಗಡಲೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ 2 ಚಮಚ 3 ಚಮಚ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆಗ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ನೀವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಆನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಮಜಾ ಇರ್ತೈತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೇನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಲಂಚ್ ಆಗಿ, ನೈಟಿಗೆ ಡಿನ್ನರ್ ಆಗೋದು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. Now I am going to mix all these ingredients which I have told you. This makhana should be very crispy. So I am adding, major portion is makhana, 30 to 40%. And this roasted chickpea without oil, 2 tablespoons. And roasted peanuts without oil, 2 tablespoons. Tomato, 2 tablespoons. Onion, 2 tablespoons. And dry coconut, chopped one, 2 tablespoons. Now I am adding black pepper. Here you can add even chaat masala also. Green chilies according to your taste. And salt according to your taste you can add. Lemon, if at all you require, you can use half a lemon or 1 lemon for the taste. Now let us mix it everything. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು incurable diseases, particularly cancer or autoimmune disorders, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಅನ್ಕುಕ್ ಡಯಟ್, ಮಂಕಿ ಡಯಟ್, ಬೇಯಿಸದೇ ಇರೋ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ತಿನ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಡಿನ್ನರ್ಗಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಲಂಚ್ಗೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯು ವಿಲ್ ಲವ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿದೆ.